Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching... DJ. Yes, DJ. This is part 3, so if you haven't seen part 2 or part 1 and you're wondering, where the heck can I watch those? Look in the description below. You'll find a link there for the playlist. Go and watch part 1, part 2. Part 3 will make a whole lot more sense. That's right. And enjoy. And if you're interested, then after the whole reaction part, we have a bit of a review where we give thoughts, opinions, ratings, that sort of thing, so don't miss it. And if you haven't yet and you like these videos, then please be sure to subscribe, share, a like button slap cheyandi. మీకు గిఫ్ట్ పంపిస్తున్నాను చెక్ చేసుకోండి. Duck lips. Ducklet. నానమ్మ పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోయింది. అమ్మా ఒకసారి నీ వాట్సాప్ చెక్ చేసుకో. అమ్మా నీ అల్లుడు ఎలా ఉన్నాడో చెప్పు. అరే రెబల్ రెడ్డి సార్ అర్జెంట్ గా రాయల్ నాయుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు కనుక్కో. కి వారధి కట్టనికి ఏ సిమెంట్ వాడదాం నాయనా? సీత మ్యాటర్ లో సిమెంట్ మ్యాటర్ లో కాంప్రమైజ్ వద్దు బ్రో. నాయుడు సిమెంట్ నే వాడదాం. మా అమ్మాయి వంట వండి పెళ్లి చూసుకుంటానంటుంది. ఏకంగా వాడి ఇంటికి వెళ్ళి సెల్ఫీ దిగి మరీ పంపించింది చూడు. He wouldn't reckon that. He's never seen DJ. seen him. చింతకి విజయవాడ వెళ్ళాలి. ఈ సంబంధం ఓకే అని చెప్పు. నేను ఇప్పుడు వస్తా. వచ్చేస్తా విజయవాడ. మాయల్ ఫకీర్ లాగా ఈ గెటప్ లేంటి రాజా. విజయవాడ వెళ్ళేది నేను అన్ని చూడటానికి, నన్ను చూడటానికి కాదు. రండి మినిస్టర్ గారు. వామ్మో నీలో చాలా. So he knows him somehow, but how does he know him? I don't know. Maybe he got a feeling, maybe from seeing his picture, because he said, I'll see you. ఏమిటో ఏకంగా మినిస్టర్ గారే బియ్యం అందుకోవటానికి రావటం. మా బావ కాలు చెయ్యి అట్ట. తీసుకోండి స్వచ్ఛమైన నేతితో చేసినవి. ముందు మా స్టాప్ కి ఇవ్వండి. స్టాఫ్ కి డ్రైవర్లకి అలా వెనకాల పెట్టి అలా వెనక్కి వెళ్ళి తినండి అమ్మా. తొడ్డి వెనక్కి వెళ్ళి తినండి. ముందాన్ని పిలవమను. ముందు అబ్బాయిని పిలిపించండి రాజా. మా స్టాప్ చూడాలంట. ఒక్క నిమిషం. నేను తీసుకొస్తాను నాన్న. ఇక్కడ అమ్మా నాన్న వెయిటింగ్. మొదటిసారి మీ అమ్మా నాన్న కలుస్తున్నాను కదా, ఇంట్రడక్షన్ అదరకూడదామని కందం టచ్ ఇస్తున్నా. ఆల్రెడీ నువ్వు నన్ను. I don't know how we'll have. Was he in one of those cars? మీరు మాత్రం కార్ దెక్కండి. Oh, We were not mistaken. No, he was in. Okay, Yeah, he that's has how never he knows. seen him. And he had him up. How did he not see him in the car? His team did not do a very good job of securing the scene and cleaning up details. Oh, this is what he's thinking. Okay, I'm like, dude, that is messed up right in front of everybody. Yeah. Dude, he should feel that guy looking. Well, he has sunglasses on, but he should feel that pressure. Yeah, his. నీకు అదృష్టం బెల్లం పాకం పట్టినట్టు పట్టిందిరా. మరి హోమ్ మినిస్టర్ గారు అల్లుడంటే మాటలా ఇంకేమైనా ఉందా? అక్కడ ఏమైంది? She looks like she got messed up. ఏమైందమ్మా? ఏమైంది చెప్పవే? స్టీఫెన్ ప్రకాష్ ఎక్కడా? Poured ప్రకాష్. petrol over her. స్టీఫెన్ ప్రకాష్ ఎవరు? నాకు తెలియదమ్మా. వెళ్ళలేదురా. నాకు తెలుసు. It's gonna gloat. I saw you and you didn't see me. Yep. But he's gonna know. He'll figure it out. విఘ్నేశ మార్కెట్ లో ఎవరో కొడుతున్నారా? Just in the middle, like there's no cops or anything. Like this seems like they're in a public square. విఘ్నేశ అరే విఘ్నేశ. Well, somebody help Someone cut the line. you would have thought other people would come to help. స్టీఫెన్ ప్రకాష్ నువ్వేనా కొట్టారా? అది ఎంత మతలలో ఉంది. డాక్టర్ తగ్గిపోతే వాళ్ళ నువ్వే చూసుకోవాలి. నీకేం కాదురా. స్టీఫెన్ ప్రకాష్ ఎవరండి? ఏమిటి ఆటలుగా ఉంది? ఏ నెంబర్కి చేశారు మీరు? I hope. I mean, you'd think he'd see what's going on. He should rush home, right? He just wants the Prakash guy. I mean, at a certain point. 10 మంది ప్రశాంతంగా పడుకోవాలని ఇవన్నీ మొదలు పెట్టాం సార్. కానీ ఇప్పుడు మా వాళ్ళ నిద్ర నేనే దూరం చేశాను. భయపడుతున్నావా శాస్త్రి? బాధపడుతున్నాను సార్. చిన్నప్పుడు పిల్లలు భయపడితే అమ్మా నాన్న ధైర్యం చెప్తారు. 20 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడే మొదలెట్టాం, ఇప్పుడు ఇక్కడే ఆపేద్దాం. స్టీఫెన్ గారిని వదిలేద్దాం. నాట్ ఇంపార్టెంట్. నీ ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ శాస్త్రి మనకి, అవునా కాదు? నన్ను క్షమించండి సార్. Yeah, right. They're not going to leave him alone. If anything, they'll attack him even more. Right.
వదిలే ప్రసక్తే లేదు, నన్ను క్షమించండి, అందుకు సారీ. It's like, dang, that commitment. వాడి వల్ల కొన్ని వేల కుటుంబాలు రోడ్డు మీదకి వచ్చినాయి. నా ఒక్క కుటుంబం గురించి ఆలోచించండి సార్. Right. ఎంత గట్టిగా కొడుతున్నావంటే ఆ దెబ్బకి వాడి అవయవాలు స్తంభించి గుండె ఆగిపోవాలి. Oh man, that was. But he doesn't know how close it is to him. All right. అటాక్ చేసినా నేను భయపడలేదని నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా నా మీదే అటాక్ చేస్తాడు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడు నన్ను వదలడు. మనం స్టీఫెన్ ప్రకాష్ వదలం. పూర్వం అగ్రహారం సాక్షిగా చెప్తున్నా, నేను వాడిని చూసిన రోజే చంపకపోతే నా పేరు దువ్వాడ జగన్నాథమే కాదు, నేను శ్రీవత్స గోత్రంలోనే పుట్టలేదు. Oh, okay. The echo. Yeah. కాశీకి వస్తానని మొక్కుకుని 30 ఏళ్ళు అవుతుంది. కూడా ఇగో ఉంటుంది ఏమిట్రా? ఎందుకు ఉండదు? ఆ మూడో కన్ను తెరిచేది ఇగో దెబ్బతిన్న. వెళ్ళడానికి ఎందుకండి ఈ ఆలోచన? పైగా ఈ మధ్య అన్ని అమ్మగలనే జరుగుతున్నాయి. ముందుకు పదండి. నువ్వు రావే. పదండి పదండి. That's gonna be a long trip. He's like, let them come. స్టీఫెన్ ప్రకాష్ ఎక్కడ్రా? సార్ ఎవరు సార్? Oh dang, you didn't have to break that. His man. మీరు అనుకుంటున్నాడు ఇటు కాదేమో సార్. ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి మోసపోకండి. ఆడి ఫుల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాకే యాక్టింగ్ లోకి దిగుతాడు. ఎంత కొట్టినా ఉల్టా ఒక్కటి కూడా కొడతలేడు సార్. పెంచండి, డోసు పెంచండి. గట్లాగే సార్. సార్ ఎవరో చెప్పండి అయ్యా, లేదా నన్నే ఆ సార్ దగ్గర తీసుకెళ్ళండి. Oh, that's his play. మీరు అనుకుంటుంది వీడి కాదేమో సార్. ఇంకా కొడితే ప్రాణం పోయేలా ఉంది. ఇక్కడ జనం కూడా పోగవుతాం. Yeah, it looks pretty bad when you're beaten like a priest in the street. ఆయన అర్జెంట్ గా హైదరాబాద్ వేసుకొచ్చాను రా. He got it. It's like the Trojan horse. అయ్యా మీరు ఎంతైనా కొట్టండి, కానీ ఆ సార్ పేరు చెప్పండి అయ్యా. ఏంట్రా ఇందాక నుంచి చూస్తున్నా సార్ పేరు అని దొబ్బేస్తున్నాం. సూరి సార్ ఫోన్ చేస్తే చెప్పు, వీడి సంగతి ఏంటో తెలిచేద్దాం. కొట్టి కొట్టి బోర్ కొడుతుంది. హలో సార్. ఆ సార్ పేరు వీడు వాడు కాదేమో సార్. మీరు మొహమాట పడకుండా మొహం పగిలిపోయేలా బాతే. ఇంకోటి పడితే చచ్చేటట్టున్నాడు. ఎన్నది కరెక్టే చంపే. Oh, would you really? సార్ నేను చంపేయమన్నాడు. అయ్యా చంపేస్తారా? నీ మీద నాకే కోపం లేదు తమ్మి. నువ్వు బతకనికి కూరలు కోస్తావు, నేను పీకలు కోస్తావు. నీ చివరి కోరిక ఏంటో చెప్పు, తీరుస్తాం. Oh yeah, his last wish? ఒక్కసారి ఆ సార్ పేరు చెప్పండి అయ్యా. రే సూరి త్వరగా ఫినిష్ చేయి. పిల్లుల్ని పంతుల్ని చంపితే పాపం అని చిన్నప్పుడు మా నాయనమ్మ చెప్పిండే. That's oddly specific. నువ్వు గాని లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం మర్డర్ అన్నా. విష్ మీ గుడ్ లక్ అన్నా. హ్యాపీ బర్త్డే. That's pretty messed up. He's couch in the room and ఇప్పుడు పిక్ కట్ చేయి. ఆఖరి కోరిక మీరే తీరుస్తారన్నారు. చెప్పా. ఈ రుద్రాక్ష మెడలో ఉండగా చంపితే మహా పాపమయ్యా. తీసేసి చంపేస్తే స్వర్గానికి పోతారు, నాది గ్యారంటీ. Oh, he's really playing a game here. Oh, he's like, do it, buddy. okay. Game on. Whoa! Wow! He didn't even blink. Look, it's like he moved so quick. He's still just sitting there. They don't even know what happened. ఆ సార్ పేరు ఒక్కసారి చెప్పండి. Oh. I mean, they can't be that loyal, right? Just tell him the name. Oh man, I would be the first one to tell him the name. The guy behind him thinks he's going to have an advantage. మీకు దండం పెడతానయ్యా. Yeah, I told you. సార్ పేరు చెప్పండి అయ్యా. Oh, you killed him, dude. చూసారా ఎంతమంది పోతున్నారో? సార్ పేరు చెప్పండి. It's not worth your life. Tell him what this name is. I think we're down to like the last 2, 3. Oh!
back so broken. Wait, maybe not all the goons know his name? And smash your head, buddy. చిన్నప్పుడు మీ నాయనమ్మ పిల్లుల్ని చంపకూడదని చెప్పింది, కానీ పుల్లుల్ని కెలకొద్దని చెప్పడం మర్చిపోయింది. Yeah. Oh. He's the last one. What an idiot. Oh man, this guy's so dumb. నాయుడు కన్స్ట్రక్షన్ నాయుడు చెప్పిన తమ్మి. He took too long. నువ్వు సెకండ్ లేట్. నీది చాలా బ్యాడ్ టైమింగ్. Yeah. Bad timing. Bad timing. ఎవడున్నాడు తెలిసిపోయింది. సారీ రా. ఏం తెలిసింది నీకో? రొయ్యల్ నాయుడు. పేరు చెప్పగానే సార్ ఫేస్ చూసారా? Yep, that's all they needed to know. లొకేషన్ డబ్బు ఎక్కడ ఉంది? నీ షేర్ అంతా ఆర్ షేర్ అంతా. షేర్ ఏంటి? షేర్ ఏంటా? షేర్ ఏంటా? Oh, the kneecaps. That's so brutal. షేర్ లేకపోతే డీజే చెప్పడానికి టెంపుల్ కిందకి వెళ్ళావు. డీజే చెప్పడానికి కాదు, జగన్నాథ శాస్త్రి చంపడానికి. ఎందుకు? రొయ్యల్ నాయుడు కొడుక్కి హోమ్ మినిస్టర్ గారు అమ్మాయి శాస్త్రిని ఇష్టపడుతుంది. ఆ రొయ్యల్ నాయుడు కొడుకు హ్యాండిల్ చేస్తా. ఆడిప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? నన్ను చంపినా ఎందుకన్నా నాకేం తెలీదు. నమ్మండి. And that guy's son needs to be in like a psych ward or something. So రొయ్యల్ నాయుడు కొడుకు గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలంటే నేను అర్జెంట్గా పూజాని కలవాలి. Well, she knows where he's at. he does. She does. Yeah. ఈలోగా ఆడు గురించి ఆడ బిజినెస్ గురించి అన్ని విషయాలు కనుక్కుని నాకు చెప్పండి. Oof, that guy's probably never gonna walk again if he survives. His kneecaps are probably shattered. శాస్త్రి డీజే He's reliving his whole life, Well, telling her the whole story. I guess. Yeah. బాధలు రెండు రకాల పూజ. ఒకటి ఏడ్చేలా చేస్తుంది, రెండు ఎదిరించేలా చేస్తుంది. నేను రెండో రకం, అందుకే నేను అదో రకం. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. నేను చేసిన న్యాయం అనిపిస్తే నాకు రొయ్యల్ నాయుడు కొడుకు గురించి డీటెయిల్స్ కావాలి. ఒక మనిషితో 7 అడుగులు వేయాలనుకున్నప్పుడు ఏ అడుగు వేయటానికైనా సిద్ధంగా ఉండాలి. Oh. Well said. But also, she's like, "Can you go kill that creep?" And 'Cause he's in creepy. Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Right. Yeah. And that is the force coming to you, big boy. ఇలా వాడే సౌదపు తీసాడేంటి? మీరు అన్నట్టు డీజే సాల్వ్ చేసిన కంప్లైంట్స్ అన్ని వడగట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ లాగితే ఒక్క కామన్ పాయింట్ తెలిసింది సార్. Uh-oh. ఏంటది? ఎఫ్ఐఆర్ రైటర్ పురుషోత్తం. సాధ్యమైనంత తొందరలో పట్టుకుని ఆ డీజే గాడికి మన వ్యాకరణం అర్థమై కుంటా వచ్చేస్తాడు. I think Well, he's got. If you get the policeman, he's going to get your son. Well, yeah, and then I guess they'll have to do the exchanging of prisoners. Yeah. My mom always guides me in every aspect of my life. మార్నింగ్ సార్. డీజే డిజైనర్ జగదీష్. Oh, hi, yeah. DJ designer Jagdi. పెళ్ళిళ్ళు అయ్యి ఎలా చేస్తాం? ముందు క్లయింట్ గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ కనుక్కుంటాం, ఆ తర్వాత స్కెచ్ చేస్తాం. మరి నా స్కెచ్? మీ స్కెచ్ హైదరాబాద్ లోనే వేసాను సార్. యు ఆర్ ఫినిష్డ్. వాట్? ఇవాళతో మీ షాపింగ్ ఫినిష్. You just can't drop those lines in here. బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది సార్, అది వెరీ పవర్ఫుల్. He's gonna get into his graces. Yeah. He's like, I like this guy. I need to hire him right away. బాగా వాష్ చేయండి, బ్యాక్ అంతా ఫింగర్స్ మధ్యలో. ఇంకా Oh, dude, he's like really into it. He's like, oh, yeah, I'm gonna like this. మా అమ్మ కూడా ఓకే చేయాలి. మా అమ్మతో మాట్లాడుతుంటాను. నేను రోజు మా నాన్నతో మాట్లాడతాను. మా అమ్మ చనిపోయి 20 ఏళ్ళు అయింది. మా నాన్న చనిపోయి 25 ఏళ్ళు అవుతుంది. సారీ నాన్న, 3 రోజులు షాపింగ్ చేస్తాం, ఆయన పెళ్లికి స్టైలింగ్ చేయాలి, కష్టమైపోతుంది. తను కూడా వాళ్ళ మదర్ తో మాట్లాడుతుంటాడంట. సో క్యూట్. Can we introduce my dad to your mom? They could be ghost buddies. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది నానా. వాయిస్ బ్రేక్. ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా? మీ అమ్మగారి గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తారా? పేరేంటని అడుగుతున్నారు. రొయ్యల పొలమా? చాలా ఆత్మలు ఉంటాయి కదా, ఆత్మ కార్డు ఉంటే ఈజీ అయిపోద్ది. ఆత్మ కార్డ్ ఏంటి? మనకి ఆధార్ కార్డ్ లాగా వాళ్ళకి ఆత్మ కార్డు ఉంటుంది. Aadhaar card and an Atma card? Atma is the soul, right? Yeah. Soul. Means like soul. ఎలా బతుకుతుందో ఏంటో. బతకడం ఏంటి? అక్కడ బతకాలంటే ఇక్కడ చావాలి కదా. షాపింగ్ వెళ్దామా? మనకు అసలు టైం లేదు. యా షూర్. Dude, he's playing him He's so going hard. to kidnap him. He's going to work him into some situation and going to kidnap him or something. How's it?
Extraordinary, fantastic, mind blowing, sir. His echo. His echo is... ఇదిగో వస్తున్నా అన్నావు ఇప్పుడు దాకా రాలేదు రేపే నా ప్రయాణం 9,000 కోట్లు తేడా వస్తున్న సంగతి తెలుసుగా ఆమా నాన్న షాపింగ్ చేస్తున్నావు షాపింగ్ చేస్తున్నావు నాన్న. Am I disturbing? నో క్యారీ ఆన్ He's like, I've never met anyone as crazy as me before. This is very nice. He's like, oh boy. నాకు 7 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ చచ్చిపోయింది. See, he was 7, so... అప్పటి నుంచి మా పని మనిషి పెంచింది. మీ అమ్మ కనీసం ఆమె పారేసి వెళ్ళిపోయింది. చెప్పు తీసుకోవడాలి సార్. అలాంటి వాళ్ళకి ఏ శిక్ష చేసినా తప్పలేదు. శిక్షించినా క్షమించినా అంత అమ్మే. అందుకే అమ్మ దగ్గరికి పంపేశా. What? Fantastic, mind blowing, extraordinary, sir. హరీష్ Fantastic, mind blowing. నేను కూడా మా నాన్న చంపేశా. వాట్? మా అమ్మ కూడా చిన్నప్పుడే కాలం చేసింది. కానీ నా మీద పడేసింది అని రోజు అమ్మని తిట్టేవాడు సార్. నాన్నని చంపేశా, అమ్మ దగ్గర పంపేశా. ఎర్రోళ్ళ కనపడతాను నీకు. నీకు మీ అమ్మంటే ఇష్టం ఉండి నానంటే కోపం ఉన్నప్పుడు నువ్వు నాలా అమ్మతో మాట్లాడాలి కానీ అంత ఎలా మాట్లాడతావు నువ్వు? అమ్మ నా మీద అలిగింది సార్. ఎందుకు? మా నాన్నని చంపేశాగా. అప్పుడు మీ నాన్న నీతో ఎందుకు మాట్లాడు? మా నాన్న చాలా హ్యాపీ సార్. ఎందుకు? అమ్మ దగ్గర పంపేశాగా. నువ్వు చెప్పు. I thought he was busted for a second. I'm like, yeah, that doesn't make sense. Why would you kill your dad? You should kill if you He's killed like mom. going, I can be crazy. Just like you. It's easier for... I wonder if that was a mistake or if he meant to test him. ఇప్పుడు ఫోన్ చేసావండి. నేను ఆల్రెడీ ఎయిర్పోర్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయాను. రూఫ్ టాపా సరే అక్కడే ఉండు. నువ్వెక్కడికి? నేను కూడా అక్కర్లేదు ఇక్కడే ఉండు. ఓకే. That's a lot of stairs. Is he going to take the stairs? Oof. Oh, he's in great shape. He's so హాయ్ సార్, సారీ ఫర్ ద డిలే. కొత్త నోట్లు పట్టుకోవటం కష్టమైపోతుంది సార్. he should be sweating. What? Wait. Oh, we've it's seen this before. to match the... ये आपको हैदराबाद में मिले. ఎక్కడ? హైదరాబాద్ లో. मदीना केफ, ओल्ड सिटी. Oh. హైదరాబాద్ లో డీజే దువ్వాడ జగన్నాథ్ అంటే ఒకే ఫోన్ లో 2 సిమ్ కార్డ్. ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పు. నన్ను ఎత్తుకొచ్చినట్టు మా వాడు నీ కొడుకుని ఎత్తుకురావడానికి వెళ్ళాడు. మా అబ్బాయి దగ్గర Yeah. నిన్ను కూడా డ్రాప్ చేయనా? నో థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు వేరే కార్ ఉంది. పైగా నాకు చాలా మ్యారేజ్ పనులు ఉన్నాయి. మీరు బయలుదేరండి. ఓకే, మీట్ యు ఇన్ ద మ్యారేజ్. బాయ్ సార్. ఫోన్ GPS ట్రాకింగ్ లో ఉంది. నేను ఎక్కడున్నా డీజే నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తా. ఎక్కడున్నావు? He's like, crap, that didn't work. No, he's... ఆ డీజే గాని కలిసావా? హి ఇస్ వెరీ కూల్ గాయ్. కూల్ ఏంట్రా? అడు డీజే రా. డాడీ నువ్వు ఏం కంగారు పడకు, రిలాక్స్ అయ్యి. సరే అయిపోతా. డబ్బేది? ఇదిగో. He took his jacket with the dollar, with the $50 in it. ఇవ్వండి సార్. Oh, yeah. పోనీ అట్లీస్ట్ ఈ జాకెట్ అయినా ఇవ్వండి సార్. ఓకే ఇవ్వండి. He's like, oh no, DJ has it. Yeah, I have your whole kingdom. క్యాష్ కాదా? డాలర్. Yeah. He has their whole kingdom. Wow. Well, he got the money back. కోటు కాదురా, 9,000 కోట్లు తెచ్చరాయాలా? నన్ను తిడతావేంటి? అమ్మతో చెప్తా. అమ్మతో చెప్తావా? Oh, he planted the seed in his head to kill his dad. Yeah. అదో పిచ్చిది. ఈ పిచ్చోడు నా మీద వదిలేసి వెళ్ళిపోయి. అమ్మ నన్నమంటే ఊరుకోను. ఓయ్ బాబు, మీ అమ్మని నిన్ను ఏమన్నా బాబు ఏమన్నా? ఫోన్ కొట్టు. ఫోన్ కొట్టు. No need. He's already there. I love his hair extensions. నేను నిన్ను చూసిన రోజే చంపేస్తా. I'm surprised he hasn't just started firing his gun and going, I'm going to beat you to it. It's like, whoa. ప్లీజ్ నా మాట వినండి ప్లీజ్. ఇప్పటికే చాలా విన్నాను. What? Yeah, he tears his hair extension off. Yeah, this guy's only gonna listen to force. ఈ డబ్బు నీదే. ఓపిక ఉంటే లెక్కేసుకో. నానా He's so confused. He's like, wait, I don't understand. ఈ డబ్బు నువ్వు నీ డబ్బే. మా నాన్న తీసుకురమ్మంటే తీసుకొచ్చా. మీ నాన్న? అవును. మీ అమ్మ మా నాన్నకి చెప్తే మా నాన్న నాకు చెప్పాడు. మీ నాన్న నీకు చెప్పాడా? అవును నాన్న. డీజే కూడా నా అలాగే. అంత డబ్బు ఒకటేంటి రిస్క్? కాస్త మా అబ్బాయికి హెల్ప్ చేయమని ఆంటీ చెప్పారంట. అవునా? ఆంటీనా? అమ్మ నాన్న అని చెప్పిన అర్థం కాదు. Wow.
If he gets his son to kill his own dad, oof. అంకుల్ థ్యాంక్స్ అంకులా వాళ్ళ నాన్న సారీ డీజే మా నాన్న నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు. కన్ఫ్యూజ్ చేయడం ఏంట్రా? ఈడెన్ను పిచ్చోని చేసి మోసం చేసేవాడిని ఆ డబ్బు తీసి ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తాను? వీడు మోసం చేసాడు డబ్బు తీసాడు ఎందుకు వస్తాడు? అక్కగా ఆయన్ని కాపాడుకోవడానికి. ఎవడు సార్ ఆయన? ఆయన నేనెందుకు కాపాడతాను? ఆయన ఎవడసలా? Dude, he's so good. And he's like, oh my God, this I have to play along with this. I hope I can do this. సమాధానం చెప్పు డీజే. వాడిని మేము చంపేసుకోవచ్చా? Oh no. చంపేసుకోండి. Oh, what? You can't just kill him. Have your dad say something. There you go. Oof. ఆంటీ ఆంటీ మరి ఇప్పుడు ఎలా? అమ్మకి ఏమైంది డీజే? మరి అక్కడ దగ్గర నువ్వేం చేస్తావు? అమ్మకి ఏమైంది డీజే? అమ్మ సేఫే కదా? He's so crazy. He killed him. I think the dad killed her. ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ నాన్న. నన్ను ఎలా చెప్పమంటావు? అమ్మని చంపిన హంతకుండా వదిలేసి ఎవ్వంటో అమ్మాయికుండా ఎందుకు చంపుతున్నారని బోర్ నేడుస్తుందంట. మరి అసలు అంత కూడా ఎవరు? ఎవరు డీజే? అమ్మని చంపింది ఎవరు? మీ నాన్న. Oh, he planted that seed so long ago. అమ్మని ఎందుకు చంపావు? మీ అమ్మ అంటే నాకు పిచ్చి ప్రేమరా. అంత ప్రేమ ఉంటే అన్ని బిజినెస్ లో నాయుడు వెంచర్స్, నాయుడు కన్స్ట్రక్షన్, నాయుడు పుల్లమ్మ అనే పేరెందుకు లేచంటే పుల్లమ్మ ఎన్క్లేవ్, పుల్లమ్మ వెంచర్స్ అనే పుల్లమ్మ పేరెందుకు పెట్టలేదు అడుగు. అమ్మ పేరు ఎందుకు పెట్టలేదు నాన్న? పుల్లమ్మ అని పేరు పెడితే ఎవడు కొంటాడ్రా? పుల్లమ్మ అనే పేరు కూడా ఇష్టం లేచంటే ఆయనకి మర్చిపో. Yeah. He's digging his grave. Psychological, man. This is awesome. అంటే నాకు ఎంతో ప్రేమరా. అందుకే అది పోయాక కూడా నేను పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఐ లవ్ పుల్లమ్మ. అమ్మ లేకుండా ఎలా ఉన్నాడు చంటి? అసలు ఇంతకాలం ఎలా బతుకున్నాడు చంటి? Yeah. That's the ultimate. Yep. డీజే మా నాన్న చంపన్నావు నువ్వు? అమ్మ నాన్నని కలపమంటున్నాను చంటి. అమ్మ వెయిటింగ్ చంటి. Yeah, if he loves him so much, then unite them in the afterlife. Yeah. And he's going to remember that. Right. Or maybe he kills himself. Ah, there it came. ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫెంటాస్టిక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ సార్. నాన్న వచ్చేస్తాడమ్మా. నేను చూసుకుంటాను. నువ్వు వెళ్ళు. పెన్ కదరా, నిన్ను చూసిన రోజే చంపేస్తానని. అమ్మమ్మ నాన్న వచ్చేస్తాడు. Yes! That is so sick, and yet at the same time, it's so perfect. I mean, it was a way that he didn't have to kill the son, because if he killed the dad in front of the son, then he'd have to kill the son. అగ్రో డైమండ్ బాధితుల జీవితాల్లో సంతోషాలు నింపేశారు. వీళ్ళు ఉన్నవి లేనివి అనుకునే ముందు నువ్వే వెళ్ళి ఒకసారి వాళ్ళని కలిస్తే బాగుంటుందేమో. వద్దు సార్, కలవను. ఏం శాస్త్రి? చిన్నప్పుడు మా తాతయ్య గారు చెప్పారు సార్, మనం చేసే పనిలో మంచి కనపడాలి కానీ మనిషి కనపడక్కర్లేదని. Right. Yeah. Cool. ఉంటాను సార్. ఎప్పటిలాగే మీ ఫోన్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటాను. I still got my bat phone. Yeah, and they need to come up with like a signal in the air to like a big spotlight. అగ్రో డైమండ్ కంపెనీ శ్రీ నాయుడు కన్స్ట్రక్షన్స్ తో కలిసి కమిట్మెంట్ ప్రకారం మీ అందరికీ ఇల్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించాం. Okay. మా అమ్మను ఒక పిచ్చి దానిలా చూసింది. నిజానికి మా అమ్మ పిచ్చిది కాదు. పుల్లమ్మ రెసిడెన్సీస్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. He can use this guy as a puppet. పూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం. Ah. Oh. మీతో మాట్లాడాలి. దేనికి? రండి సార్ చెప్తాను. పదండి సార్. Uh-oh. Yeah, they're going to take him and go far, far away. Very surprising. Surprising? Well, again, it starts off with basically, a young kid who's suddenly become, a superhero, a vigilante for good very quickly in life, and, enlisting and getting this whole kind of situation arranged through a police officer and really cleaning up the streets, so to speak. And Yeah, what's interesting? The kid, normally we'll see in a story like this, a cop like that wants this vigilante justice will groom the kid. Right. But the kid groomed the cop. Yeah, exactly. So, it was very different. And then the fact that he then basically was not only, he grew up,
but then he also takes on the role of a priest and a very holy man. And at the same time, he does this whole thing back and forth where I just found it's like that he had this whole real black and white kind of thing, but then he would bring up all these other things as he was talking, and like he was at the wedding, and it's just like, and it's like, he's just kind of contradictory, you know, and we saw it as his persona flip back and forth, how he was like, and of course then she gave him the kiss, and you know, that broke a whole lot of rules for him, and he's suddenly like, I now see the meaning of life in a way. And so I think it was a great arc for him, and yet he stayed true to his values all the way through to the end. And I love the way that, you know, he tied it all up at the end there. I thought it was really very sophisticated, very psychological, and I think well played. So yeah, lots of great acting. I was hoping that we'd get to see the wedding, you know, but oh well. We kind of know that he's headed down that road. Yeah. So yeah. You know, this isn't the first movie. I mean, quite a few movies just kind of drop the love story like halfway through. Mm-hmm. And this one's another one of those that we never really see the love story play out fully. Mm-hmm. So it's like, I don't know, especially they showed like the afterwards with them building the building and everyone getting justice and all that sort of stuff, but we never see like the wedding. So they're going to do like this aftermath. I don't know. So I don't know what the deal with that is, but a lot of movies do that, and it's like, why are you showing all this like this love story side if it's not even going to like play out in the end? Yeah. Well, maybe they do it purposely. I mean, this is just me. If I was going to do a sequel to this, maybe I don't want him to be tied up with someone from the first through like this. Singham. You know, in the Singham movies, like there's a different girl and all that. So it was like, so maybe there's an element of that. It gives any writer director some freedom in the next one to, you know, expand. Particularly, I could see this because again, I thought it was funny when I said, "Is that his bat phone?" Because, I mean, because again, he said at the very end, "I'll be waiting for your calls." So obviously, he has this belief that he's going to continue this forward, and I'm like, wow. It's his life. Yeah, it's his life, it's his calling, and so I think you could see another one continue on, and maybe that's why they said, well, we won't get him married because then that could become a little tied up. You know, maybe someone does some creative writing and does them allowed and get married, but then she's going to be a bit more key to the story and maybe family and so forth. So you know. I thought they were gonna like tag team on that whole charade at the end because she said that she's gonna be with him every step. Yep. You know, so but then that was the last thing. Then we never saw her again. Yeah. I don't think we ever saw her again after that. So she's like, "Oh, I'll be with you every step," and then gone. And I'm like, wait, he's taking so many steps now, and you're nowhere to be seen. Like, where are you? Yeah, I'm just like, okay, that's interesting. Yeah, it's, that's very true. That's very true. You know, it was an interesting line to end Well, on. and you know, the thing is that we didn't really see how the CM actually got, perhaps because he was doing the deal with the bad guy. So maybe he's like going, girl, I got to drop you. Your dad's bad news. Yeah, you know, maybe because he's like, you know, your dad's probably going to get into something and I might have to kill him one of these days. And I'd rather just kind of like end this now before it gets awkward. Maybe. Honey, I got to kill your dad. I'm really sorry. Yeah. But anyway, yeah, it was really good. I love the twist because at the end, they didn't go with the typical, I'm coming in there. And at first I was like questioning it because I was like, dude, why are you doing this whole charade? Just beat both of them up and take both of them out. Right. But the thing is the son wasn't as bad as the dad. And the dad did all this. And the dad was definitely manipulating his son. Yep. And so it's like, do you really punish the son for the crimes of his father? And Right. maybe you could get the son to see the light and, you know, maybe he can get a second chance. Right. So, and I started seeing that as that charade was playing out because then he was able to almost save the innocence
of the son in a way, whatever innocence Yeah. was there. So because the typical movie would be, I'm gonna storm in and I'm gonna just beat both of them up, because he could have. He Right. could have just beat both of them up and it would have been so easy and done. But it was also almost like poetic justice for the guy, the goon's son, to take him out. So. Yeah. It was so interesting. maybe, I maybe enjoyed the it. police would even give him a little bit of, because they obviously would come to pick him up. But then at the same time, they're going to say, well, we'll give you a gold star for, taking out a bad guy for us. Hey, maybe he could be one of the squad, part of the Bat family. Maybe. In the future. Maybe. So, I don't know. It was really well done. The dancing was great. The songs were really catchy and fun. Love the dancing. stages and the colors and the costumes. Just the outfits and everything were just so, And so Pooja cool. held her own with the dancing with did. him. She did. So, and she did a great job. And that's why, I always see these strong characters that they build of like the female lead, but then they just drop them halfway through. And I'm like, I don't know, because like she was so good, and we've seen it in other movies too. I believe Race Gurram was another one, that they were developing a love story, and then just all of a sudden they just dropped it. And I was like, what the heck? Yeah. And they build like this really good chemistry, and you want to see it play out. Yeah. But I liked it. The comedy in this one was really good. I think it translated really well, at least for me. Yeah. There were a few places where I was like going, that didn't make a whole lot of sense, but I get the gist, and it is kind of funny, just the way they're behaving. I'm getting that, it's kind of like, okay, I love this twist, this whole like vigilante style where he's like, a holy man during the day, and then when he does his like extracurricular, that's a good thing, because it's almost like they need to have like. It's another form of his kryptonite in a way, right? Because in the future they could almost play with that. If one of the villains figures out that he can't attack while he has this necklace on, then they could just like permaglue it to him or something. I don't know, but it's an interesting because or else he's just too superpowered, you know, and that's why like every superhero needs almost like a little bit of a weakness or a like something holding him back. And so I think that one was a pretty good twist, and I liked it, and I liked that he kept through with it. Yeah, I thought, when he was at the temple and he was doing the ceremony and everything, and then there was that break, and then the goon squad had come in, and I really thought it was going to be kind of a Superman Clark Kent reversal of where he needed to go from holy robes into some other outfit. Yeah, but he didn't need to wear a mask, or else it would give it away. Exactly. So exactly. There's no point in changing. But I thought for a second there, I thought, this would be interesting if they do that. But in a way, I think it actually became his hero, alternate hero, because it is that whole bit of justice and judgment coming through as who he is and how he sees himself, and it's this reflection of me as a holy person and really thinking through the world as a whole. So yeah. Well, what are you gonna rate? I'm gonna give this a 9. I really liked it. I could watch it again. Easy. That is true. Oh man, am I with you at the 9 or an 8? I don't know. I'm somewhere between probably an 8. I do want to see a sequel. I think that they could go forward with this, and it could be a really interesting series of films, because I really want to see like this vigilante style where he's like he is a superhero, like he's a superhero, he's like a vigilante, like he would fit in that vigilante world. Maybe not so much DC, because DC usually don't like, so maybe Marvel, because he's not afraid to actually take him out. But I want to see more, and so I thought it was really good. Again, the acting, everything, it was just really well done. The action scenes were fun to watch. The dancing was super fun and entertaining. So I really enjoyed this one.
So thank you all so much for the recommendations, because Yeah. I had no idea about this movie until it was recommended in the comments. So really appreciate that. And definitely, please keep those comments coming and let us know what did you think of the film in the comments below. Yeah. And what Did would we you miss rate it? anything fun? I mean, sometimes, you know, We things. missed Oh, I'm everything sure we fun. miss lots of stuff. But, you know, if there's something fun that we missed, let us know, because, Yeah. you know, sometimes we don't always get some of the references and so Right, forth. that's so, true. Yeah. All right, well, thank you so much for joining us today. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, a like button slap చేయండి.